Good morning guys. So ఇందాక మనం లాస్ట్ వీడియోలో CRO probes గురించి చూసాం, ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూసాం అండ్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చూసాం. సో నవ్ విల్ గో విత్ ద టైప్స్ ఆఫ్ CRO probes. సో ఇన్ ద లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్లుగానే దే ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ CRO probes. వన్ ఈజ్ యాక్టివ్ probe, నెక్స్ట్ ఈజ్ అ ప్యాసివ్ probe. సో ప్యాసివ్ probe అంటే ఏంటి? ద ప్యాసివ్ probe కన్సిస్ట్ ప్రోబ్ హెడ్ అయితే ఇక్కడ ప్రోబ్ హెడ్ ఉంది కదా, సో ఈ ప్రోబ్ హెడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్. సో ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? రెసిస్టర్స్ కానీ కెపాసిటర్స్ కానీ అవ్వచ్చు. అప్పుడు మనం ప్యాసివ్ ప్రోబ్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ యాక్టివ్ ప్రోబ్ అంటే ఏంటి? ప్రోబ్ హెడ్లో ఇన్ కేస్ మనకి యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ ఫెడ్ కానీ బీజేడీ కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం ప్యాసివ్ ప్రోబ్స్ అని అంటాం. లెట్స్ గో ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ఒక సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్తో మనం క్లియర్ కట్గా నేర్చుకున్నాం ప్యాసివ్ ప్రోబ్ అంటే ఏంటి, యాక్టివ్ ప్రోబ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో బై ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ విల్ బి రిప్రజెంటింగ్. సో ప్యాసివ్ ప్రోబ్లో ఏమవుతుంది? ప్యాసివ్ ప్రోబ్లో బేసికలీ ప్రోబ్ హెడ్ విల్ బి రిప్లేస్డ్ బై అ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్, అంటే రెసిస్టర్స్ అవి ఇవి ఉంటాయి. మనం ఫస్ట్ మన బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే విల్ హ్యావ్ అ ప్రోబ్ హెడ్, ఇక్కడ ఇన్పుట్ ప్రోబ్ హెడ్, కోయాక్సియల్ కేబుల్, టర్మినేషన్ సర్క్యూట్. సో termination circuit is nothing but a resistor connected parallelly with a capacitor. Okay, so ఇది మనకి టర్మినేషన్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్లియర్గా చూద్దాం. ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏం చెప్పాం? ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టర్స్ అండ్ కెపాసిటర్స్. ఓకే, సో ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? రెసిస్టర్స్ అండ్ కెపాసిటర్స్ ఆర్ ద ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్. సో సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ కూడా అలానే గీద్దాం. సో విల్ బీ హ్యావింగ్ అ ఇన్పుట్ ఓవర్ హియర్ అండ్ వీ విల్ హ్యావ్ అ కెపాసిటర్. ఒక కెపాసిటర్ ఉంటుంది, ప్యారలల్గా ఒక కెపాసిటర్ ఉంది అండ్ ప్యారలల్గా ఒక రెసిస్టర్ని పెట్టాము మనం, C1 and C1. దిస్ ఈస్ అ వేరియబుల్ రెసిస్టర్. నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి? నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇస్ అ కోయాక్సియల్ కేబుల్. ఓకే, ఇది మన కోయాక్సియల్ కేబుల్. ఓకే, after this we'll be having a terminal circuit అంటే ఏం చెప్పాను? you will have a resistor. okay, ఇది resistor R2. okay, and one more capacitance C2. okay, now this will be connected to the CRO. okay, ఇది point A, ఇది point B అనుకుందాం. ఓకే, సో ద వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అబౌట్ ప్యాసివ్ ప్రోబ్ అంటే ఏంటి? ద ప్రోబ్ హెడ్ ఏదైతే ఉందో ద ప్రోబ్ హెడ్ విల్ బి రిప్లేస్డ్ బై ద ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్. వాట్ ఆర్ ద ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? రెసిస్టర్స్ అండ్ కెపాసిటర్స్. సో ఇక్కడ ప్రోబ్ హెడ్ ఉంది కదా, సో ఈ ప్రోబ్ హెడ్లో వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ బై అ కెపాసిటర్, అ వేరియబుల్ కెపాసిటర్, ప్యారలల్గా ఒక రెసిస్టర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇది మన ప్యాసివ్ ప్రోబ్. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద ప్యాసివ్ ప్రోబ్ విల్ బి గోయింగ్ విత్ ది యాక్టివ్ ప్రోబ్. So coming to the next type is what? Active probe. So active probes and ఏంటి? Probe head ఏదైతే ఉందో, okay, so the probe head will be replaced by a active electronic components. Okay, so active electronic components. So what are the active electronic components that you can consider is BJT and FET will be your active electronic components that we can consider. So what happens? So basic active probe ante enti? Active probe is nothing but the probe head consists of an active electronic component. So what are these active electronic components? You may consider either a BJT, bipolar junction transistor, or FET, field effect transistors. So these are the active elements or the active electronic components. So probe head aithe undo that will be replaced by a BJT or a FET. So what happens? You will have one BJT over here. Okay, so first FET తీసుకుందాం. This is the FET source follower. Okay, and it's going to be cascaded with a BJT. Okay, so this is your BJT, bipolar junction transistor. This is an emitter follower. Okay, next it's going to be connected to a coaxial cable. Okay, coaxial cable to connect అయి ఉంటుంది. And then furtherly it's given to these terminal circuit, that means R2 and C2, which will be again connected to the ground, and this will again be given to the CR. Okay, so this is about this is the probe tip. Okay, so this is a circuit diagram for an active probe. So active probe ante enti? The probe head ఏదైతే ఉందో, if the probe head consists of an active electronic component, then we can call it as an active probe. So this is the circuit diagram for an active probe.
So active electronic components ante we'll be having a BJT or a FET. Okay, so we have FET and BJT, and this FET and BJT are connected cascaded form. They are connected in the cascaded form. Means the output of your FET is given as an input of your BJT emitter. Okay, so that is about the cascaded form. So what happens? The FET and BJT are connected in the form of cascade. Okay, they are connected in the form of a cascade form. Next thing that you have to remember is whatever the FET source voltage that is there, it's going to provide a high input impedance. సో ఏం చెప్పాం, హై ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్తాం. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం దట్ అబౌట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ప్రోబ్స్లోనే మనం చెప్పుకున్నాం. ఇఫ్ యూ సీ మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ప్రోబ్స్లోనే చెప్పుకున్నాం. ఏమో చెప్పుకున్నాం, యూ షుడ్ హ్యావ్ అన్ హై ఇంపిడెన్స్. సో దాట్స్ ద రీజన్ ఇఫెక్ట్ సోర్స్ ఫాలోవర్ మనం ఎందుకు వాడుతున్నాం, ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొవైడ్ అ హై ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొవైడ్ అ హై ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అండ్ ఆల్సో టు ప్రొవైడ్ అ లో output impedance. Okay, so that's the reason we are using this FET. And next, what is the purpose of this BJT? So BJT edaithe undo, so this BJT emitter follower will basically avoid or eliminate, okay, it's going to avoid or eliminate the impedance mismatch. Okay, impedance lo edaina mismatches unte it's going to eliminate the impedance mismatching. Okay, so that's the basic use of an active probe, and the other two parts already manaku telusu, coaxial cable and the terminal circuit will remain same. Okay, ee coaxial cable and terminal circuit anedi will remain same both in the passive and active probes. The only change between the active and passive probe is only the probe head. Probe head lo in case manaki passive elements like resistors, capacitors unte appudu mana passive probe andam. In case మనకి యాక్టివ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ బీజేటీ ఫెట్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం యాక్టివ్ ప్రోబ్స్ అంటాం. లైక్ ది అదర్ టూ పార్ట్స్ విల్ బి సేమ్, coaxial cable as well as your termination circuit will be same for both active and passive probe. So this is about the types of CRO probes. Thank you.